Vasilij Melnikov. Dobro večer, spoštovane gospe in gospodje, cenjeni pisci, poznavalci, dragi gostje, and good evening to all of you, dear guests, ladies and gentlemen, and above all, writers. In spet je trgatev bi lahko vzdihnili, kaj ne, takole ob začetku našega vsakoletnega skupnega druženja. Kakšnega bodo letos natrgali Kraševci? Ja, o tem bomo sodili čez mesece, morda leto. Kaj vse nam bodo še potrgali politiki? O tem bomo stokali jeseni in po zimi. Ampak kaj se trga globoko v nas? Kaj smo utrgali mi? In v katero smer se nam je v preteklem letu do konca strgalo? No, o tem pa obilno in obširno v naslednjih 4 dneh. Po vsej Sloveniji, po mestih in vaseh, ki jih bo obiskala Vilenica. Now, ladies and gentlemen, you might still wonder what the place you ended up in is really like. That is a very hard question to answer. It is certainly the homeland of the reddest of wines. It's going to knock you down for sure. It's called Tehran. Now you should remember that word. It is also the place where you might want to be careful because you can fall into one of the thousands of caves. And you might come across people who still believe that the karst region is the closest you can get to the entrance to hell. But it's also, of course, the place of divine beauty, not only because of the autumn colors and the warmth of the local population, and the Lipizzaner horses that were invented and first bred here, although some people in Vienna might disagree with that, but they're wrong. Well, anyway, it's a very interesting place, because it's also the place where the expressionism and the constructivism flourished in the first half of this century. It is the birthplace of the famous Slovene poet called Srečko Kosovel, who died at the age of 22, only 22, back in 1926, and who left us with many great metaphors about the contemporary Europe, such as his very little known poem called The Green Parrot, which, as far as I know, has not been translated to English yet, but it goes something like this. Green Parrot. Hi there, Green Parrot. Tell me, what's going on in Europe? The Green Parrot responds, the man is not symmetrical. Now, there's a metaphor for you, nomadic writers, and welcome to this year's International Literary Festival, the 27th Vilenica. Dobrodošli vsi torej na 27. letošnji Vilenici. Rad bi povabil na oder še svojo sopotnico nocoj, prevajalko, staro znanko Vileniškega festivala, Bredo Biščak. Aplavz za našo prevajalko. Breda Biščak is going to become one of your best friends in the next days, because she's going to translate everything that you might come up with in English, of course, or Slovene. So if anything is not okay, it's my fault. And now let me invite our first introductory speaker. Naj torej pozdravljamo na govoru za uvod povabim programskega direktorja Vilenice. The program director of Vilenica Festival is Mr. Gašper Troha. Spoštovani gospod minister, gospod Žiga Turk, župan občine Sežana, gospod Davorin Trčon, spoštovani direktor Kobilarne Lipica, gospod Tomir Rumf, vaše ekscelence, spoštovani gostje, dame in gospodje, cenjena publika, dobrodošli na 27. mednarodnem literarnem festivalu Vilenica. Distinguished Minister, Dr. Žiga Turk, the Mayor of the Sežana Municipality, Davorin Trčon, the Director of the Lipica Stud Farm, Tomir Rumf, Your Excellencies, dear and distinguished guests and audience, I would like to extend you a warm welcome at the 27th Vilenica International Literary Festival. Letos nas bo zaposlovalo vprašanje nomadstva, ki pa ga razumemo kot priložnost. Nomad je namreč tisti, ki se nenehno giblje med različnimi svetovi in možnostmi. Je torej tisti,
ki se najlažje prilagodi v današnjem času nenehnih sprememb. Literarni nomadi pa ne potujejo zgolj v realnem svetu, ampak iščejo in najdejo tudi svoje literarne svetove, ki sežejo še mnogo dlje. This year we will address the issue of nomadism, which we perceive as an opportunity. The nomad travels not only between different worlds and possibilities, and that is what makes him the person who can most easily adapt to today's time, marked by continual change. The literary nomads, of course, do not travel only through the real world, but they also search for and they discover literary worlds which have a much wider outreach. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim celotni festivalski ekipi, tako tisti v Ljubljani, kot tisti, ki deluje na Krasu. Hvala vsem, ki so pripravili ta festival in ki bodo skrbeli, da bo v teh 4 dneh varno plul proti svojemu koncu. Obenem pa seveda ne moremo mimo naših financerjev in sponzorjev, ki že več let verjamejo v nas in nas podpirajo. To end with, I would like both organizational groups, the one stationed in Ljubljana and the other one in the Cross region, and to all of those who prepared this festival and who will take care that it will safely reach its end. Of course, I would also like to thank all financial supporters and our sponsors who have been with us for several years. Vsem vam pa želim izredno razborljivo potovanje po literarnih svetovih naših gostov in čim več čarobnih trenutkov na Krasu v naslednjih 4 dneh. Hvala. And to all of you, I would like to wish an exciting nomadic journey into the world of our guests, and of course as many magical moments as possible in the following 4 days. Thank you. Hvala lepa, Gašperju Krohki. K mikrofonu pa zdaj vabim našega gostitelja, župana občine Sežana. Ladies and gentlemen, please welcome the mayor of Sežana, gospod Davorin Terčon. Spoštovani gospod minister, dr. Žiga Turk, spoštovani predsednik Društva slovenskih pisateljev, spoštovani gospod direktor, ekscelence, kolega župan, poseben pozdrav seveda tudi vileniškemu nagrajencu Davidu Albaharju, slovenskemu avtorju v fokusu, doktorju Borisu Anovaku in seveda tudi nagrajenki srednjeevropske pobude gospodični oziroma gospe Ali Terziče. Distinguished Minister, dear President of the Slovene Writers Organization, the Director of the Lipica Stat Farm, Your Excellencies, dear colleague, the Mayor, dear this year's Lipinica laureate, David Albahari, the Slovene author in focus, Dr. Boris Novak, and naturally I'd also like to welcome this year's prize winner of the Central European Initiative, Mrs. Alja Terzič. Seveda en lep pozdrav tudi vsem gostom in posebej literarnim ustvarjalcem. Vesel sem, da ste prinomadili, vi, ki nomadite mnogokrat tudi v mislih v različne kraje, prinomadili tukaj na Kras in prepričan sem, da se boste tukaj na Krasu, v Lipici, v občini Sežana lepo imeli in da vas bo ta dogodek inspiriral. I would also, of course, like to extend a warm welcome to all guests and above all to all literary writers, poets and other literary creators. I'm really happy that you, who are nomads, sometimes through real worlds, sometimes through the world of thought, that you came to us, to the region of Kras and to the municipality of Sežana, and I hope that you will find a nice stay here and that you will feel inspired by this region. Sama Vilenica, ki se je porodila pred več kot 20 leti, je imela za cilj izmenjavo ustvarjalnih izkušenj različnih avtorjev, različnih ustvarjalcev, vsekakor pa je v sebi nosila željo po sodelovanju in povezovanju, ki je še danes prisotna. Nekaj tukaj lokalnih in kasneje seveda zelo pomembno v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, tudi s pomočjo in majhno pomočjo občine Sežana, je to prireditev
to prireditev naredilo, da je danes največja literarna prireditev v naši državi. So what made this event the most important literary event in Slovenia? The Vilenice festival was born more than 20 years ago, and already at that time it was its target to foster exchange between different authors and to foster cooperation. And it was with the help of local organizers and later with the help of the Slovene Literary Association of Writers and with other people that, as I mentioned before, that it developed into the major literary event in Slovenia. Seveda je ta želja po sodelovanju, povezovanju, danes v popolnoma drugačnih okoliščinah, med različnimi jeziki, različnimi kulturi, še vedno zelo, zelo prisotna in bi rekel tudi zelo potrebna. Naturally, this wish to foster cooperation, today of course in a completely different circumstances, and to foster cooperation between the different languages and cultures is still very important and very necessary today as well. Mi smo počaščeni, da smo lahko gostitelji vsako leto te velike prireditve. Prepričan sem, da bo rasla tudi v bodoče. In ker je bilo govora že o trgatvi, pravijo, da bo letos količinsko sicer trgatva manj obilna kot prejšnja leta, vendar da bo letnik zelo, zelo dober. To želim tudi Vilenici. We are very honored that we can be the host of this festival year by year, and I hope that it will continue to grow in the future. At the very beginning of this opening, you could hear in the Slovene language that the region of Kras is just to start with this year's grape harvesting. It is said that in terms of quantity, it shouldn't be that big as it was in previous years, but we hope that it would be very good in terms of quality, and I'm sure this will mark also this year's Vilenice. Hvala lepa gospodu Trčonu. V imenu še enega gostitelja pa nas bo zdaj, spoštovani gostje, pozdravil direktor kobilarne Lipica. Please welcome the director of the Lipica Stud Farm, Mr. Tomi Rumpf. Spoštovani gospod minister, gospod Žiga Turk, spoštovani gospod predsednik Društva slovenskih pisateljev, gospod Vilenice, spoštovani gospod programski vodja, spoštovani župan občine Sežana, spoštovani župan sosednje občine Divača, cenjeni gostje, dobrodošli in lepo pozdravljeni tukaj v Lipici. So, distinguished minister, Dr. Žiga Turk, the distinguished director of the Slovene Writers Association, Mr. Vilenice, distinguished program director of Vilenica, distinguished mayor of Sežana, mayor of Divača, dear guests, I would like to extend you a warm welcome in Lipica. Leta naokoli in ponovno smo se zbrali tukaj pred nami v Lipici. V Lipici, ki ima bogato in zelo bujno zgodovino. In nahajamo se v mestu, na katerem se običajno nahajajo naše kobile, naše žrebeta, in pa, ki tvorijo in so seveda nekaj posebnega za nas, za našo kobilarno. Vi pa, kadar prijete k nam, prav tako pomenite nekaj, kar za Lipico, za občino Sežana in za Slovenijo v smislu pisateljevanja pomeni zelo veliko. So a year has passed and I'm really honored that you are here again in Lipica. This place has an incredibly rich and turbulent history. Right now you are in the place where our mayors and their youngsters are bred, and they are of very special importance to us, just as you, as the writers, are of very special importance, not only to Lipica and to the municipality of Sežana, but also of the entire Slovenia. Tudi Lipicanci so bili v preteklosti nomadi. Velikokrat so morali iz tega okolja širom po svetu. In danes to pomeni, da na teh mestih, na katerih so se zadržali izven Slovenije, izven naše države, pomenijo nove rodove Lipicancev drugod v širnem svetu in ohranjajo našo tradicijo, naše delo in pa ponos naše Lipice.
Our Lipizzaner horses are, or used to be, nomads as well, because they weren't stationed only here, but they went through different places. And at the places where they stopped, they bred a new generation. And this new generation and our stock, they keep preserving our tradition, our pride, and our work not only here, but throughout the world. Tako kot so se Lipicanci na koncu svoje burne zgodovine vrnili v Lipico, tako se tudi vi, pisatelji, vsako leto v jeseni ponovno vračate v to okolje. Prihaja jesen in jesenske barve pomenijo tudi umiranje in Lipica in okolje narava se počasi pripravlja na zimo. Uspešno delo vam želim v tem okolju in seveda tudi to, da se ponovno tudi naslednje leto vidimo tukaj pri nas v Lipici. As the Lipizzaner horses came back here at the end of their turbulent history, so you come back here every year, and you come at the time when the autumn or the fall has just begun, as you can witness by its colors. And this is a time where winter will come, a time of rest, and in a way a time of dying. I would like, at the very end, I would like to wish you successful work, and I hope to meet you again within a year here. Thank you. Moje posebno čestitke pa gredo vsem letošnjim nagrajencem. And I would like to express my special thanks to all our prize winners, and congratulations, of course. Zdaj pa prisluhnimo nocojšnjemu visokemu gostu, ministru pristojnemu za kulturo. Ladies and gentlemen, tonight's guest speaker is the Minister of Education, Science, Culture and Sport of Slovenia, Dr. Žiga Turk. Spoštovani pisatelji, pisateljice, visoki gostje, spoštovani gospod programski direktor, gospod Troha, spoštovani župan, gospod Trčon, spoštovani direktor, gospod Rumf. Veliko čast pa tudi veselje mi je, da lahko spregovorim nekaj besed letošnji Vilenici. Dear writers, dear distinguished guests, dear director, programming director of the Vilenica Festival, Mr. Troha, dear Mayor Trčon, and dear director of the Lipica Stat Farm, Mr. Rumf. It is my great pleasure and honor that I can address you at the beginning of this year's festival. Ta festival poteka v sklopu tematskega sklopa križišča evropske literature in Slovenija je bila od nekdaj na križišču Evrope. Tukaj blizu je Limes branil Rimsko cesarstvo pred vdori barbarov. Tukaj se stikajo v Sloveniji tri glavne evropske jezikovne pa tudi kulturne skupine, slovanska, romanska in germanska. Nekaj kilometrov stran od tukaj je bila železna zavesa. In slovenski književniki so bili nekaj časa most med eno in drugo stranjo te zavese. This year's festival, let's say, its thematic address is entitled The Crossroads of European Culture, of European Literature, and Slovenia is indeed located at the crossroads of European literature from its very beginning. It was here that the Limes defended the Roman Empire against the race of barbaric peoples. It is here that we have a crossroad of the three major European cultural and linguistic groups, that is the Romans, the Germanic and the Slavic groups, and just a few kilometers from here we used to have the Iron Curtain, and the Slovene literary writers and poets and other creators used to be a bridge between one and the other side of this Iron Curtain. Naslov tega tematskega sklopa križišče evropske literature je zato tukaj doma. Vilenica je bila na križišču evropske literature vse od svojega začetka. Nastala je zato, da bi se tukaj srečevale kulturne poti ustvarjalcev iz srednjeevropskega prostora, ki je bil takrat še močno prepreden z mejami, marsikatera od teh mej je bila neprodušno zaprta. The title of this year thematic event, The Crossroads of European Literary
literature therefore find its home here, because Vilenice was always, from its beginnings, at the very crossroads of European literature. And the Vilenice Festival was launched in order to make this area a meeting point of cultural paths of creators from the Central European area, which was at that time strongly interconnected with the borders, which at many places used to be tightly closed. Dve svetovni vojni sta ta prostor razdelili, jih razporedili v tesne prekate, ki so bili po volji njihovih oblastnikov prikrajšani za medsebojno komuniciranje, ki je bilo pravzaprav v 19. in še na začetku 20. stoletja v Srednji Evropi zelo bogato. This area was divided by as many as 2 world wars. It was divided in a tightly closed areas which were deprived or robbed of a very rich intercultural communication because of the authorities that used to work here. And at the end of the 19th and at the beginning of the 20th century, that was a time of rich cultural exchange in Central Europe, and this exchange could not come here. Zamisel, da bi lepo kraško jamo, ki je bila dotlej znana le jamarskim navdušencem, oplemenitili z literarno nagrado, katera glavna značilnost je bila pravzaprav, da ne nagrajuje domačih avtorjev, ampak se ozira po bližnji okolici in vrednoti tisto ustvarjalnost, ki je bila Sloveniji in Slovencem manj poznana, se je zato takoj oprijela. And for that reason, the idea that to make this beautiful Vilenice cave, which before was only well known to people who are lovers of the underground world, and the idea to make it known to the wider world with a literary prize, whose main characteristic is that it is not bestowed upon Slovene writers, but that it looks across and looks into its wider surrounding and evaluates the creational potential of this surrounding. So this idea reached support immediately in Slovenia. Že prvo leto, ko je bil nagrajenec Fulvio Tomica, italijanski pisatelj, rojen v hrvaški Istri, velik del otroštva je preživel v Kopru, potem pa so ga povojne politične zmede, ne samo zmede, peljale preko meje. Already the first Vilenica Literary Prize, its receiver, Fulvio Tomica, the Italian writer who was born in Croatian Istria and who spent a large part of his childhood in Koper until afterward political circumstances brought him across the border. So he was the one to cross the borders already. Tomica, ki je prejel prvo vileniško nagrado, še globoko v 80-ih letih, je poosebljal vse, kar je bilo tista leta še posebej nepriljubljeno in nezaželeno. Istrskega političnega begunca, ki se je pred komunizmom zatekal v Italijo, pa ni bil naš sovražnik, razumel je naš jezik, razumel je Slovence tukaj in na drugi strani meje in pravzaprav jim je namenil nekaj svojih najlepših knjig. Dobil je nagrado, to je bila takrat velika stvar, včasih se vprašam, če bi danes je lahko spet dobil brez velikih razburjenj v Sloveniji. So already Tomica, who received his prize in the 80s, he was at that time in a way a symbol of everything that was not popular and wanted in this area. It was an Istrian political refugee who escaped in Italy in order to escape communism, even if he wasn't our enemy. He understood our language, he understood the Slovene nation on this side and beyond the then existing border, and he also dedicated several of his books to the Slovene nation. He received the first Vilenica Prize in the 80s, we said, which was a big thing back then, and I'm wondering what would happen if he received it today. Would that cause a great stir? Lahko rečemo, da je takrat pisalo se je leto 1986, ko so zidovi in žične ograje v Evropi še stale, vendar je tukaj v Vilenici padal eden od prvih zidov. And that's why we can say that back in the 1986, the time when it was still marked by different walls and fences in Europe, which were still firmly grounded in the earth, it was in Vilenice that one of the first walls was demolished.
Sledili so mu drugi nagrajenci, sledile so druge Vilenice. Vilenica je postala v tistih letih prva znanilka sprememb, ki jih Evropa še ni slutila, čeprav je trdno verjela vanje. Tomica was followed by other literary recipients of the Vilenica Award and other Vilenica festivals, and the festival itself in the first 3 years turned into a herald of changes that Europe hasn't been aware yet at the time, even if it strongly believed into them. Šele potem je prišlo prebojenje leta 1989. Geslo Vilenice je bilo odpiranje svetu, ki nas obdaja, širjenje obzorja v literaturi, pa ne samo v literaturi. Slovenija je danes odprta svetu, pa vendar včasih še vedno preveč zaprta. It was only then that the year 1989 witnessed the big awakening. And the motto of Vilenice was to open up to the world that surrounds us, to expand the horizons, not only in literature as well as beyond its borders. And today Slovenia is an open country, yet sometimes it happens that it may still be a country that is too close to the world. V viziji 20+20, kjer smo se spraševali ob 20-letnici samostojne slovenske države, kako naprej, kaj v naslednjih 20 letih, je Drago Jančar zapisal, citiram: Kljub temu, da smo po dolgem zgodovinskem procesu uspeli ustvariti samostojno državo, nismo uspeli v njej ustvariti svobodnega, tolerantnega, radovednega, za domače in tuje dosežke odprtega ustvarjalnega, znanstvenega, kulturnega, ekonomskega in političnega ozračja. In the 20+20 vision that was launched when we looked back at the 20 years of the Slovene state and when we looked ahead in the next 20 years of Slovenia, one of the most prominent Slovene writers, Drago Jančar, has written, and here I quote, "Even if we, after a long historical process, managed to create an independent state, we did not manage to create a free, tolerant, curious political atmosphere that would be open to Slovene and to foreign achievements, marked by an open, creative, scientific, cultural and economic talents." In če nadaljujem s citatom: "Drobnjakarski pragmatizem in provincialna pripirljivost blokirata kreativni zanos, jemljeta veter iz jader vsakemu poskusu drznejše plovbe skozi sodobne ekonomske in kulturne tokove, v celotni družbi ustvarjata ozračje negibnosti in lenobnega samozadovoljstva." And if I go on with my quote, "The pragmatism and these provincial quarrels, they block the creative enthusiasm. They prevent a bolder navigation through contemporary economic and cultural flows, and they make the entire society a static society where self-complacency throws." Tako pisatelj Drago Jančar. Pisatelji in pesniki v Vilenici, več tisoč vas je prišlo v vseh teh letih, to negibnost in to samozadovoljstvo presegate, ste ga presegali in ga morate še naprej presegati, še bolj kot do zdaj. The writers and poets that visited Vilenica, there were more of 1,000 of you within these past years. You are the one who reached beyond this static atmosphere and this self-complacency. You've always done so and you have to do it in the future as well. Iz srca vam čestitam za delo, ki ste ga opravili doslej, ki ga še opravljate, za uspehe, ki jih dosegate, za visok mednarodni ugled, ki si ga je Vilenica pridobila v skoraj treh desetletjih. I would like to wish you from my heart, or to congratulate you for the work you've done so far, that you are still doing, for all the successful achievements, and for this incredible reputation that Vilenica has earned within almost 3 decades of its existence. Vaša letošnja tema, Avtorji nomadi, je zelo zanimiva. Včasih se vsi skupaj počutimo kot digitalni nomadi, ker digitalno potujemo po svetu, beremo stvari, ki prihajajo z različnih koncev sveta,
ampak to, da pridete skupaj, da pridete v Slovenijo, da pridete v Lipico, da vas zanima tudi osebni stik, me utrjuje prepričanju, da nomadstvo je dobro, ampak mora biti osebno nomadstvo in ne samo digitalno. And this year's topic, the writers' nomads, now in the time which is marked by the so-called digital nomadism, where all of us travel through digital worlds when we read digital texts, I think it's a good thing that you came here to Vilenice personally, that you still foster this personal contact, because this is what makes a difference between personal and digital nomadism. In seveda vam želim, da bi se tukaj dobro počutili. Svojo zadnjo misel pa namenjam nagrajencu Davidu Albahariju, ki sam odlično pooseblja mednarodno razsežnost, to temeljno značilnost Vilenice. Iskreno mu čestitam in mu želim še veliko ustvarjalnih uspehov. Of course, I would like to wish you successful work to all of you, and I would like to end with congratulations to this year's Vilenica Prize winner, David Albihari, who is an excellent symbol of this international outreach of Vilenica. As I said, I would like to congratulate him and wish him many further successes in his creative life. Thank you. Hvala lepa ministru Žigi Turku, spoštovani gospe in gospodje. Srednja evropska pobuda bo nocoj v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev podelila že 7. pisateljsko štipendijo v okviru festivala Vilenica. Now, ladies and gentlemen, let's learn who this year's recipient of the Central European Initiative Fellowship for Writer in Residence is. To present him and the fellowship will be the President of the International Jury, Ms. Patrizia Bascotto, and the Deputy Secretary General of the Central European Initiative, Mr. Zoran Jovanovic. Ajla Terzić, ki je med najbolj talentiranimi in živahnimi literarnimi glasovi svoje generacije, piše prozo, poezijo in esejistiko ter sodeluje s tiskanimi in online revijami. Že dolgo raziskuje dela Iva Andrića in je članica založniške komisije Andrićevega muzeja v Travniku, njenem rojstnem mestu. Dobila je več priznanj za kratko prozo, ki so jo že prevedli v tuje jezike. And now I will just read. Ajla Terzić, one of the most gifted and vivacious literary voices of her generation, writes prose, poetry and essays, collaborating with printed and online journals. For a long time she has been researching the works of Iva Andrić and is a member of the Andrić Museum's publishing committee in Travnik, which is also her hometown. She received many awards for her short prose, which is already translated into several foreign languages. Literarni projekt Ajle Terzićeve obravnava življenje mlade angleške umetnice, Lady Dickinson, ki je zaradi svojega zanimanja za tradicionalno umetnost balkanskih narodov v 20 letih prejšnjega stoletja prispela v Bosno, kjer je ustanovila tehnično šolo in sodelovala pri kulturnih izmenjavah med Jugoslavijo in Veliko Britanijo. Ajla Terzić's literary project deals with the life of Lady Dickinson, a young English artist whose interest in the traditional arts of the Balkan people brought her to Bosnia in the 20s of the last century, where she founded a technical school and took part in cultural exchanges between Yugoslavia and Great Britain. Polzgodovinski roman se dogaja na ozemlju, ki je odvedno križišče par excellence različnih kultur, vendar je tudi kraj napojen s krvjo in tragedijo. Roman povezuje vzhodno in zahodno Evropo po poteh preteklosti in sedanjosti, preko zgodbe svojevrstne podjetnice, ki spreminja nevedno enostavno soočanje antitetičnih kultur v plodno in živo izmenjavo. This partially historical novel takes place on a territory which is, since time immemorial, a crossroad par excellence of different cultures, although it is also a place filled with blood and tragedy. By ways of confronting the past and the present, the novel connects Eastern and Western Europe with the help of the story about a unique female entrepreneur
who always manages to change a not always simple confrontation of different cultures into a fertile and lively act of exchange. Distinguished Mr. Minister, Mr. Mayor of Sežana, Mr. Mayor of Divača, ladies and gentlemen, dear friends of Vilenice, let me first of all express my sincere gratitude to the organizers of the International Literary Festival Vilenice for their warm hospitality. Charming place like Lipica and charming festival like Vilenice perfectly match, and it's always a pleasure to be here. Torej, spoštovani gosti, spoštovani udeleženci, dovolite, da vas vse lepo pozdravim in zelo lepo je, da pač se v tem kraju združujejo očarljivi ljudje in očarljivi kraji. The Central European Initiative is one of many initiatives operating in this part of Europe, one of very few initiatives with cultural cooperation in its focus, and the only one with partnership relation with Vilenice Festival. Srednjeevropska pobuda je ena od mnogih pobud, ki delujejo v tem prostoru, vendar je ena redkih, ki deluje tudi na kulturnem področju in vsekakor edina, ki sodeluje s festivalom Vilenica. The CI has been supporting Vilenice Festival since 1999, and in the meanwhile, the festival has become one of our most outstanding cultural events. Vilenico podpiramo že od leta 1999 in v tem času se je Vilenica razvila v enega naših najprestižnejših, najboljših literarnih festivalov in dogodkov. Since 2006, two specific activities sponsored by the CI have been included in the program of Vilenice Festival. Od leta 2006 je v vileniški program sta vključeni dve posebni dejavnosti, ki jo podpira srednjeevropska pobuda. Literary Roundtable, which is in this edition taking place tomorrow morning, if I'm not mistaken. Literarna okrogla miza, ja, ki bo na vrsti jutri dopoldne. And the second one is the one, this awarding ceremony is dedicated to Fellowship for Writers in Residence. In druga je pač podelitev nagrade avtorju, ki prejme nagrado srednjeevropske pobude. And now, if you give me some diploma, I have an honor to present the CI Fellowship for 2012 to young writer from Bosnia and Herzegovina, Mrs. Ayla Terzic. Ayla, I want you to come over here. So, good evening to everyone. Veliko je zadovoljstvo da sam ovdje naravno i da primim ovu nagradu. Posebno se moramo osvrnuti na činjenicu da nagrade vrijede koliko vrijede njeni prethodni dobitnici i koliko vrijede ljudi koji su okupljeni oko festivala u slučaju Vilenice. So it's my great pleasure that I'm here tonight and that I receive this award, but I have to point out this thought that the merit of literary awards is always connected to its previous recipients. Ono što je, dakle, pisanje je važno naravno, međutim ono što sam potpuno uvjerena jeste da je život važan, da su ljudi važni i da je najveći talent zapravo autora, ako imaju tu energiju, tu volju da iskomuniciraju priče i da zabilježe neke priče koje su i lijepe, i ružne, i potresne, i kompleksne. A večerašnja, zapravo, jedna od tema ovog festivala jeste upravo i nomadski identiteti koji se savršeno uklapaju ne samo u moj projekat, nego u jednu od stvari koja definiše današnje identitete. So writing is of course important, but what also counts is life itself and people. And so it's really great to have authors who have the energy and the power to communicate their thoughts and to communicate their story, regardless to the fact whether they're beautiful, sad, complex, or ugly.
And this year's topic, the nomadic identity, kind of fits greatly into my project, and of course is also a symbol of the time in which we are living now, as it is related to this changing identity of this time. Zapravo dok sam sjedila tu i posmatrala veliki skrin, palo mi na pamet da su zapravo nomadi jedina populacija u ovom ludom svijetu koji, dakle, nisu ludi, odnosno kao nomadi. And while I was watching this big screen, it came across my mind that the nomads are actually the only people who are not crazy in this crazy world. Znači, they are nomad. So they're not mad. Okay. Hvala još jednom i ugodno večer. So thanks again. Hvala lepa vsem, čestitke Ajvi Tercič, seveda veliko navdiha želimo pri njenem delu na zgodbi o Lady Dickinson. Prej sem videl Ognjena nekje v množici, ki ga prav lepo pozdravljam, dobitnika lanskoletne štipendije srednje evropske pobude. Prepričal sem, da nam bo o svojem preteklem delu imel veliko povedati. Zdaj pa smo tik pred uradnim začetkom letošnje Vilenice. Prav je, da jo otvori predsednik Društva slovenskih pisateljev. Ladies and gentlemen, to solemnly open this year's Vilenica Festival will be the president of the Slovene Writers Association, Mr. Veno Taufer. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, bilo je že veliko dobrodošlic rečeno, zato ne bom ponavljal. Resnično ste vsi dobrodošli. Ampak dva bi pa rad posebej pozdravil, gospoda župana Terčona in gospoda direktorja Kobilarne Lipice, zato ker mislim že naprej, v bodočnost. So, dear ladies and gentlemen, there were many warm welcomes already extended, so I would not like repeat myself and repeat after you. I would just briefly say that you are all very, very welcome. Nevertheless, there are two people that I would do like to pay them a special welcome, and this is the mayor of the Sežana municipality, Mr. Terčon, and the director of the Lipica Stat Farm, Mr. Rumpf. And the reason I'm doing this because I'm looking in the future in a way already. Mislim namreč na Vilenico v prihodnje, pa nisem zaskrbljen, ker kar sem slišal od njiju, vidim, da sta zelo, bi rekel, vneta, srčno vneta za Vilenico in tako tudi za njeno prihodnost. Pa še nekoga sem pozabil, jamarje, ki skrbijo za jamo Vilenico in nas vsako leto povabijo vami. What I have in mind when I'm referring to the future is the fact that from the words of the mayor and from the director we could hear that they are really eager from the heart when it comes to this festival, and in this sense one should not be afraid of Vilenice's future. But the other people that I also forgot to mention and to thank them are the people who take care of the cave specialists, because they help us that the closing event takes place there every year. Pravzaprav je bilo v Vilenici že nekaj povedanega. Povedana sta oba gospoda, ki sem jo omenil, povedal je tudi gospod minister. Njemu bi samo rekel, da pravzaprav nisem dobro razumel, zakaj Tomica ne bi letos dobil v Sloveniji nagrade, kajti on je paradigma nagrajencev Vilenice. Vilenica je bila ustanovljena za svetovljanstvo. Za svetovljanstvo in samozavest, ne samo slovenske, ampak srednjeevropskih literatur. In zdi se mi pravzaprav simbolično, da se je začela Vilenica z to nagrado, čestitam,
za nagrado srednje evropske pobude in se zahvaljujem gospodu Ivanoviču. Kajti tej pobudi, srednje evropski, je bila pobuda Vilenice. Leta 1996 sem odpotoval, ko sem bil še, bi rekel, ko sem še vodil Vilenico, ko je postanil direktor Vilenice, sem šel v Trst na ambasado srednje evropske pobude, ki je bila tedaj v rokah Slovenije, in dal to, bi rekel, idejo, da pravzaprav nekaj, kar resnično sodi v srednje evropsko pobudo, je pomoč srednjeevropskemu mednarodnemu literarnemu festivalu v Vilenici. So there were many words have already been said tonight about Vilenica. They were both spoken by the ministers I mentioned and by the minister as well. And what I would like to comment to him is the fact that I didn't really understand well why Tomica wouldn't be a good prize winner within this year, because Tomica himself is the paradigm of Vilenica. Vilenica was established in order to foster this cosmopolitan nature. And part of it is also the Central European Initiative, and I think that it is a symbolic fact that this award, the Central European Initiative Award, and I would like to congratulate this year's winner, was in a way, it was a result of the Vilenice's initiative, and it all goes back to the year 1996, when I was the director of this festival then, and I went to Trieste, where the embassy of the Central European Initiative was located, and the embassy was at that time held by Slovenia. And so our festival gave this idea to start something within this CIE initiative that would help the festival itself. Vesel sem te srednjeevropske pobude oziroma te njihove dejavnosti, kajti na ta način dobi Vilenica tudi, bi rekel, potrebno razumevanje in pomoč srednjeevropskih držav, politično pomoč in gospodarsko in ekonomsko, seveda. I'm really happy that this initiative exists, and I'm really happy that their activity exists, because this is a platform through which Vilenica gets the necessary political understanding as well as political and economic support that it needs for its operation. Vilenica je, to boste tudi se sami prepričali, festival literarni, ki je edinstven po svojem profilu za srednjeevropsko literaturo, hkrati pa je resnično globalen. As you will have the chance to witness in the following days, Vilenica is a unique literary festival, and it has this very special, owing to its very special profile, which is related to Central European literature, and at the same time it has this global outreach or global connotation. S srednjeevropskimi literaturami se znanja svet, od Amerike do Kitajske in Avstralije. And owing to its central, and this characteristic of it, that it connects Central European literature, it is the fact that it makes the world aware of them, and this world reaches from America to China and Australia. In dokazuje svetu, da so srednjeevropske literature enakovredne največjim literaturam, da umetnost ne štejemo po številu bralcev, niti po številu ustvarjalcev, ampak po moči, po kvaliteti ustvarjalcev. And what is its achievement is that it tries to tell the world that Central European literatures are equal to the biggest literatures of the world, and that in the art what counts is not the number of readers and literary creators, but the artistic strength and enthusiasm. Torej, resnično dobrodošli in hvala vam, da ste prišli.
So I'd really like to end with a warm welcome and thank you for being here. Hvala lepa, Vero Tavperju. Lahko sklepni stavek še jaz dodam, Vilenice je otvorjena oziroma odprta letošnji festival, kaj ne? Glasbenikoma, spoštovani gospe in gospodje, ki sta se nam predstavila v začetku, pa se bo zdaj pridružila še pevka. Ladies and gentlemen, let me present you another fine Slovenian musician who is going to join Mirko Lazar and violinist Vasilij Melnikov that we have already met at the beginning. She will sing as a poem by Strečko Kosovel, transformed into a song by the composer Aldo Kumar. Gospe in gospodje, Irena Jebua Tiran. V drugem delu nocojšnjega večera, spoštovani gospe in gospodje, pa bomo prisluhnili trem izmed letošnjih udeleženk in udeležencev festivala Vilenica. Prva, ki se nam bo predstavila, je pesnica, ki prihaja iz Slovenije, je magistrica viktorijanske književnosti, prevajalka, urednica, nekdanja programska vodja Vilenice in Fabule ter seveda pesnica. Our first reader tonight, ladies and gentlemen, is a young Slovene poet and cultural manager. And if you happen to write in English, it might come handy to have a chat with her, because she's an excellent translator of poetry into the Slovene language from English. Gospe in gospodje, to je Miljana Cunta.
Nekaj voljnega in mehkega. Nekaj voljnega in mehkega se osuva čez mesto ob sončnem zahodu. Odelo nas bo. V orjaški kepi z majhnim srcem že si bomo dihali za vrat, izginuli. Vsem na očeh bomo zarili globoko v varnost časa, kjer telesa niso obrobljena s koncem, pač pa se razlivajo čez rob osebnega. Kjer se dvigne roka in voljno in mehko in brezprizivno sune v ozko lino vmes in tako naprej vse smeri. Rdeče nas bo zajel sram pod dnevnskim blagoglasjem. Obkoljeni z grozo nepremišljenih gest sredi razdejanja bomo morali počakati, da sonce vendarle zaide. Zrak vse redkejši popusti objem in ugasne vid v valilnici prividov. Preživela piščeta se stisnejo v topel kot počitka. Nismo hoteli, nismo želeli, zaspimo, 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 noč je. Rimska impresija. Noli me tangere je napis pod sliko v cerkvi, ker spomin vrača se k začetkom, na pragu. Izhodnih vrat se sipka svetloba usuje na čelo in se vendarle dotakne hladne kože. Zaprhutasto tero golobov iznad pjace navona visoko še više prebode nebo in izlije se jutro. Spran trg se zaoblji okoli vodnjaka in vse je voda, ki teče. Neprizadeti pročeli minulega, vmes midva, v pričakovanju poldneva. Zapol neba. Posedali smo kot ptiči na najvišjih vrhovih sosedove češnje in svetloba je lila po dlaneh in čez, po vejah in deblu do tal. Po pobočju do morja so žvrgolele sestradane želje po dnevih brez ur, ki smo jih zlagali kot dragocen nakit okoli zagorelih vratov in se učili, kako se senca vedno pomika s soncem. Nismo zaklepali vrat hiš iz vonja borovcev, vsak je imel svoj ključ, ki je odklepal tudi morje na ogreti površini, da smo padali v shlajene globine kot cirkuške opice in se vračali vsakič za las večji. Ko smo zvečer opazovali posledice igre, smo molčali, ker nismo imeli besede za konec, ki pride vedno oddaleč in je majhen, kakor pikica na obzorju, preden postane ladja, velika, če pogledaš od spodaj navzgor, zapol neba. In zadnja. Tulipani. Nekateri gojijo tulipan v trebuhu. Vsako jutro občudujejo barve, čutijo, kako kaplja po pecljih sonce, po soseščini prisluškujejo klepetom, da bi jim našli primerna imena. Pozno v noč razmišljajo, kako do čebulic odpornih na visoke temperature. Vsakič, ko se stemni nebo in ostali pomislimo, ali ne bodo morda zopet deževale žabe in kobilice, se zazdrejo v vrt, priprejo oči in čakajo, da mine. Vsakič, ko ostali dvigamo veke, da bi uzrli lepoto, oni le stegnejo roko. Vsakič, ko ostali krenemo na pot, si oni razvežejo vezalke in stopijo bosi na obarvano gredo. Ko mine kot vse, tudi čas tulipanov, se usedejo med gredice in počakajo, da tudi čakanje, kot vse, premine. Ko mine, kot vse, tudi vse, priprejo oči in mislijo na tulipane. Hvala. Our next literary reader tonight comes originally from Northern Ireland, but has been living in the United States for quite a while now. The author of many award-winning volumes of poetry is also, among other things, a professor at Princeton University and the poetry editor of the New Yorker magazine. Rodotore iz Severne Irske,
Naš naslednji gost je avtor številnih pesniških zbirk, profesor na Princetonski univerzi in urednik za poezijo pri reviji The New Yorker. Ladies and gentlemen, Paul Muldoon. Thank you very much indeed. What a delight to be here. This is a Civil War suite. 1. Matthew Brady, First Battle of Bull Run. Wasn't it, after all, Irish riffraff from the docks of New Orleans, Irish wharf rats, louts and longshoremen, Irish toughs and roughs, any of whom would gleefully drive a lance through the heart of William Tecumseh Sherman, Irish rogues and rapscallions, culchies and munchies who'd make up the 1st Louisiana Special Battalion at the First Battle of Manassas, and allow Brady to become such a dab hand at fixing that ger in daguerreotype. 2. Walt Whitman, Cavalry Crossing a Ford. It's hardly too much to trace the guidon to the court of Eleanor of Aquitaine and her idea of chivalry bred in the bone. The loitering horses about to spill their guts are by Keats for sure, but Keats out of Tennyson. That musical clank is Whitman's alone. 3. Louis Lang, the return of the 69th Irish Regiment from the seat of war. It's been just a week since they were seen off by Stonewall Jackson at Bull Run, which may be why the only one to doff his cap as if there might be an outbreak of fun is Captain Marr, an intimate of muddling through since he escaped Van Diemen's Land in 1852. You'll notice how a smooth-bore gun of the type Marr favours for close combat has found its way into the hands of 2 brothers who are themselves in a spat as to why a bayonet might expand on an entry wound. Sometimes it's only by a crowded pier we recognise what we hold dear. The rifle points towards the linen bands in which Sergeant Tracy's own wounds are wrapped. His wife helps him off the baggage cart. Lieutenant Nugent's right arm is strapped awkwardly in a sling. The crowd must surely part before these 6 or 7 drummer boys. We can all but hear the poise they bring to those snare drums. It's a tribute to Lang's art that we might for a moment forget the sniper, to whom so much of this may be assigned, and focus on the uilleann piper lodged in the shadows. For when it comes to what lies behind the impulse to fade into the background at this or any parade, the truth is he's no less blind to us than we are to him. I doubt somehow he'll ever make a start on learning the battle hymn of the Republic. I suppose some might take heart from Father O'Reilly, confiding in a widow how this cup will pass, while drawing up a slightly revised version of the Heaven Chart, or the half-smile on a man who greets his child for the first time, or the non-sniper up a tree, or even the piper who's beguiled Marr into thinking Ireland might soon be free. Stooped though he may be over his chanter and drones, he raises everything a semitone and allows us for the first time to see beyond the harbour sky with its rents and drips to what is now a no-fly dome, where we at last begin to get to grips
with the discontinued Kodachrome of our great transports that hardly ever put into ports, and our flag-draped coffins secretly airlifted home. 4. Emily Dickinson, a slash of blue, a sweep of grey. Here some still scout a vineyard path to trample out the grapes of wrath. How many died in the bloodbath? This side? That side? You do the math. May I say a special word of thank you before we finish to our translator this evening? Thank you very much indeed. Please come. Then 5, Sally Mann, Manassas. Less the idea of what the world might be like than what it is like photographed has had us lug over glacier-grooved and polished mountains that we once took for luggage. Bags of hominy grits, barrels of pork and hardtack, wall-to-wall crates of wet glass negatives, the tackle by which we still hold on with grim determination to our salt codfish, the portable darkroom in which we've yet to cure ourselves of the idea that art is pure or impure. Moram reči, da sem zelo vesel kot prevajalec in slovenski pesnik, da je prišel Paul Muldoon med nas, ki sem ga že prej prevajal nekaj. Ampak ti prevodi so bili pa posebej trd oreh in sem moral kar predmetati marsikaj, da sem sploh razumel. Ta bitka, o kateri govori, je bitka iz ameriške državljanske vojne, v kateri je, kot vidimo iz pesmi, sodelovalo zelo veliko Ircev in bili so na obeh straneh in bila je zelo, zelo krvava bitka in moram reči, da je Muldoon zdaj pravzaprav živeč v Ameriki, ampak ta pesem je posvečena ameriški državljanski vojni, ampak Ircem v njej, se pravi, ostaja Irc skozi skozi.
Še eno pesnico bomo spoznali nocoj, spoštovani, gre pa za padovansko znanstvenico, romanopisko, literarno kritičarko, urednico, prevajalko in profesorico italijanskih književnosti ter veliko poznavalko ženske književnosti pri sosedih. Our next guest comes from Italy. She is a distinguished academic writer, novelist, literary critic, editor, columnist, translator, and former professor of modern and contemporary Italian literature at the University of Padua. Among other things, she is well known for her studies on Italian popular women's fiction and the Italian women writers of the 19th century. She has also edited many works on the Armenian genocide. Gospe in gospodje, Antonia Arslan. Prego, signora. We will finish with a short story. Caterina e l'incendio di Smirne. Abitava negli anni 50 a Venezia una bella signora greca. Andavamo da lei a lezioni di ballo. Ogni giovedì prendevamo da Padova la corriera delle 2, in modo da avere un'oretta in città prima della lezione. Ci scatenavamo per Venezia, per calli e campielli, correndo esaltati, e finivamo a fare merenda col pane buonissimo di una delle tante panetterie della città. La signora Caterina era grassa, vitalissima e affascinante, portava sempre scialli multicolori e vistose sciarpe colorate. A casa sua i dischi con le canzoni greche andavano tutto il giorno e noi imparammo a danzare col fazzoletto in mano, i maschi col gilet e la fustanela, le femmine con le collane di monetine e il fazzoletto incrociato sul petto. Prima di tutto però ci insegnò i versi delle canzoni, con le loro struggenti storie di amore e di morte, come la Samiotissa, la ragazza di Samo, e la canzone dei tramonti del sole, su cui le nostre voci immature provavano gorgheggi ed estensioni orientali. Poi attaccammo con le danze, il sirtos delle isole e poi il meraviglioso Kalamatianos, il Sakonikos, la danza del labirinto cretese, e tante altre lente e veloci, nostalgiche e gioiose. Ascoltando la Chiria Caterina col suo piffero magico di storie, leggende e racconti orientali, ci innamorammo di lei e della Grecia. Un giorno, che poi chiamammo sempre il giovedì nero, la trovammo seduta rigida su una sedia in cucina, con gli occhi cupi e la faccia aggrondata. «Oggi non si fa niente, ragazzi», ci disse quasi con sforzo. «Andate a giocare in campo, ho mal di testa e sono nervosa». Questo lo vedevamo benissimo anche noi. Ma non era da lei. Era vero che qualche volta aveva l'emicrania, ma anche del male lei faceva uno spettacolo, avviluppandosi intorno alla testa fazzoletti colorati, imbevuti di acqua e aceto, parlando a voce bassissima e sventolandosi con un grande ventaglio. Siccome poi l'emicrania le veniva di mattina, nel pomeriggio cominciava a star meglio e appariva soltanto più illanguidita, propensa ai racconti malinconici dei Palicari, gli eroi della guerra d'indipendenza del 1821. Noi ci raccoglievamo intorno a lei per sentirla raccontare con un fil di voce drammatico, mimandole con sapienza le avventure di quei giovani spavaldi o la storia di Elite Peleni, pascià di Ioannina. Scendemmo in campo allarmati e curiosi, ma poi, dopo aver girovagato per un po' senza meta e col cuore grosso, decidemmo di tornar su e di farla parlare. Il nostro amore devoto era deposto ai suoi piedi. Per lei avremmo affrontato qualunque nemico. Dunque parlasse, dividesse con noi la sua pena, saremmo riusciti a rasserenarla, avremmo ascoltato insieme le nostre canzoni e provato i passi degli ultimi balli. Ma con lei c'era adesso qualcuno, un grosso signore che non avevamo mai visto, che ci guardava con aria malinconica e un po' ottusa, respirando pesantemente. Stavano bevendo un caffè.
Lui le teneva le mani mollemente, lei sospirava e quando ci vide disse quasi a fatica: bambini, vi presento mio cugino Harutyun Adamian. È il mio unico parente e vive a Losanna. Siamo sfuggiti insieme all'incendio di Smirne. La frase non ci rivelò molto, anche se aveva un suono impressionante. Cos'era Smirne? Evidentemente una città, ma non riuscivamo ad andare più in là. Eppure quella frase bastò perché capissimo che Caterina aveva ancora una storia da raccontarci, la più avventurosa, la più terribile, e perché ci venisse una gran voglia di sentirla. Allora raccontaci dell'incendio di Smirne, pregammo tutti insieme, lamentosamente. Ci pareva di essere stati defraudati fino ad allora della storia più importante, ma Caterina ci disse che per quel giorno poteva parlare solo con suo cugino e ci diede un solenne appuntamento per la settimana successiva. Croce sul cuore e sputo per terra, le domandammo tutti insieme, e lei si fece un solenne segno di croce alla greca e sputò per terra con decisione. Dopodiché ci mandò via in fretta. Il giovedì successivo eravamo eccitatissimi. Arrivammo a Venezia trafelati sotto una pioggia diluviante. Io fantasticavo silenziosamente e mi pareva di vedere un grande fuoco, il fuoco di Smirne che ci aspettava, bruciare incandescente e inestinguibile dietro la cortina spessa dell'acqua che ci bagnava i capelli e le scarpe. L'umidità ci entrava nel cuore e una grande malinconia, ma l'acqua non spegneva il fuoco e come l'immagine di un vulcano che nessun'acqua può estinguere, acqua e fuoco da quel giorno si unirono nella mia mente come i due poli di un pericolo minacciosamente incombente. Il signor Harutyun sedeva sul divano vicino a Caterina, avvolto in una lussuosa giacca da casa, verde scuro, con una camicia giallina e una cravatta a fiocco di seta verde chiara. Noi lo guardammo estatici, a bocca aperta. Ci piaceva da morire. E quando appoggiò la manona sul braccio di lei e disse: i bambini sono qui, Caterinulamu. Adesso beviamo un caffè d'acchi e poi gli raccontiamo la storia. Quasi, quasi lo applaudimmo. Noi due siamo gli unici superstiti della nostra famiglia, cominciò lui, quasi esitando. Cominciò lei, quasi esitando. E ogni volta che ci vediamo non possiamo che piangere. Nostro nonno era un contadino armeno, veniva da un paesino dell'entroterra e sposò una greca di Smirne, un'elegante cittadina che si innamorò di lui vedendola al mercato e sentendolo cantare le canzoni del suo paese. Lottarono con le famiglie, riuscirono a sposarsi e ad essere felici. Come si volevano bene. Nonno Harutyun e nonna Harula non riuscivano a stare distanti l'uno dall'altro. Prontamente Harutyun nipote cavò dalla tasca un fazzoletto di seta verde mare e lei si soffiò teatralmente il naso. Questo ci riconfortò molto. Era un indubbio segnale che il racconto era. Avevamo tanti parenti, continuò Caterina con aria sognante, e tutti lavoravamo insieme nella stagione dei bachi da seta, in quella dell'uva e della frutta secca. Gli adulti inscatolavano i famosi fichi di Smirne e noi bambini ci occupavamo dell'uva sultanina, dei pomodori essiccati, dei meloni rotondi, così grandi che ci mettevamo in quattro per sollevarli. Prima che si perdesse nei ricordi, il cugino cominciò a dialogare con lei appassionatamente e per 2 ore assistemmo a una specie di canto a 2 voci, il canto della nostalgia e dell'orrore. Ci descrissero la bella città di Smirne, la perla dell'impero ottomano,
col suo splendido porto naturale e la sua variegata popolazione, in maggioranza composta di greci e poi di armeni, greci, armeni, turchi, ebrei, levantini. La città era rimasta indenne dalle distruzioni della Grande Guerra e i suoi abitanti si illusero di poter rimanere un'isola felice, nella quale le diverse etnie potevano continuare a convivere, in nome della propensione al commercio e della prosperità dei suoi abitanti. Ma Smirne la bella faceva gola a molti e nel maggio del 1919, approfittando della debolezza della Turchia sconfitta, i greci sbarcarono per una folle avventura di conquista. 3 anni dopo, nel settembre 1922, l'esercito nazionalista turco, guidato brillantemente dal generale Mustafa Kemal, riconquistò la città. I soldati greci, esausti e mal guidati, si erano reimbarcati precipitosamente e la popolazione civile fu abbandonata, indifesa, alla mercé dei conquistatori, desiderosi di vendetta. Noi eravamo tutti riuniti nella casa dei nonni, nel quartiere armeno, disse Arutiun. Erano tempi calamitosi, non si poteva restare in campagna. Era settembre, l'uva era matura e l'aria così dolce. Ma vedere i soldati greci in fuga, ridotti come selvaggi, vestiti di stracci, che abbandonavano le armi, ci colmò di paura. Riempimmo un qualche cesto di cibo e di pane e scappammo come tutti in città. I carretti, gli asini, i buoi, i cavalli, le capre e la gente, una moltitudine furiosa e impaurita, si convogliava su Smirne da tutte le direzioni, riempiendo le strade, dirigendosi al porto e alla speranza di salvezza. Noi pensammo, proseguì Caterina, come svolgendo il filo di un discorso fatto tra loro mille volte, che fosse più sicuro rifugiarsi nella zona della cattedrale armena di Santo Stefano, situata al centro di un quadrilatero circondato da solide mura alte da 6 a 7 metri e intervallate da massicce porte metalliche. Ci andammo tutti, dal nonno al vecchio servo Joachim, che uscì per ultimo di casa, girò l'enorme vecchia chiave nella toppa e pianse con la testa contro il muro. Io avevo 7 anni e dimenticai la mia bambola principessa, tutta vestita di tulle celeste, e ancora di notte la sogno, che mi chiede perché l'ho abbandonata. Ma per fortuna mi ricordai di afferrare l'immenso scialle rosso di mia madre, che ci salvò, me e Arutiun, quando ci trovammo da soli. Nell'inenarrabile confusione che si verificò quando ci fu infine permesso di uscire dagli edifici della cattedrale per rifugiarci al porto, perdemmo tutto e tutti. Le donne vennero portate via. Mia madre urlante trascinata per i capelli, mio padre e gli altri uomini furono uccisi sul posto, i bambini dispersi. Io e Arutiun ci avviluppammo nello scialle, rifugiandoci sotto un ponticello dove si gettava l'immondizia, in un angolo del grande giardino dei ricchi signori Luludias, e chiudemmo gli occhi per ore. Quando li riaprimmo, il fuoco infuriava. Alte fiamme danzavano dappertutto come mani malvagie, uscendo dalle finestre cieche dei palazzi, attraversavano scoppiettando le strade, esplodevano sibilando nei cortili, dietro le bugambillee immobili come pietrificate. Sembravano guidate da una mente accorta, da un progetto preciso, distruggere la città degli infedeli, purificarla attraverso il fuoco. Colori impazziti attraversavano come meteore il cielo sconvolto. Sospirando e guardandosi le mani, Arutiun allora sussurrò: 4 giorni durerà quell'inferno, da mercoledì 13 settembre 1922
alla domenica 17, distruggendo più di 50.000 edifici, il cuore e l'anima dell'antica città. Il fuoco era stato appiccato cominciando dal quartiere armeno, il nostro quartiere, lo Hainoz, poi si era diffuso con estrema rapidità. Noi ci guardammo intorno, stringendoci nello scialle rosso, ed eravamo soli. Soffiava un forte vento di nord-ovest e non c'era scampo. Spiavamo il mondo impazzito dalle fessure dello scialle incrociato che conservava ancora un odore tenero di mamma. Ma il calore che emanava non era più il suo, ci soffocava e diventava ogni momento più intenso. Il fuoco, sempre più vicino, si rifletteva oscillando nella vasca al centro del giardino, sull'acqua che ancora copriva il fondo. Ci capimmo al volo, Caterina ed io. Corremmo alla vasca immergendo lo scialle nella poca acqua rimasta e assorbendola tutta. Poi, con tutte le nostre forze, nervosamente strizzammo il pesante tessuto di lana e ce lo avvolgemmo stretti intorno, un bozzolo russo, il goffo, che camminava su 4 piedi, non sempre in sintonia fra loro, cercando di correre. Ma dove? Eravamo circondati dal fuoco e oltre il fuoco da un cordone minaccioso di soldati turchi. Ti ricordi, mon chéri? Intervenne Caterina. Ci salvammo infilandoci oltre il ponticello, nello stretto cunicolo che di solito serviva allo scarico dell'acqua piovana e che si riempiva solo per 3 giorni all'anno, in novembre. Andammo avanti per un po' sottoterra e io avevo paura di tutto, ma tu dicesti che non c'era ragno o topo o scorpione più cattivo degli esseri umani che ci cercavano e stavano per raggiungerci, e mi spingesti avanti e avanti nell'aria irrespirabile della galleria, finché sbucammo all'aperto in un angolo del porto, ancora tranquillo, ma illuminato a giorno. Dentro i grandi, moderni edifici della passeggiata a mare si vedeva gente agitarsi come farfalle impazzite che apparivano e sparivano passando da una finestra all'altra, e dietro altissime, occhieggianti maligne sopra gli edifici, le fiamme crepitanti in un calore insopportabile che sembravano aggredire i palazzi per farsi strada più rapidamente verso l'indifesa massa umana che gremiva a ogni angolo dei moli, stretta tra il fuoco e il mare. Nei nostri occhi in quel momento si fissò per sempre la visione dell'orrore e della solitudine che ci attendevano. Noi 2 soli contro il vasto mondo. Non ci ha mai più abbandonato e non la possiamo condividere con nessuno. Lo scialle, già asciutto, ci servì da coperta, concluse Harutyun con gravità. Ci salvarono 2 marinai francesi, impietositi dagli occhi di Caterina, che ci presero in braccio, ce lo avvolsero intorno e ci portarono sulla loro nave come un pacco vivente. Ma questa è un'altra storia. E strinse Caterina fra le braccia. Allora anche noi ci alzammo tutti insieme, silenziosamente, e li circondammo con le nostre braccia.
Dr. Vasili Melnikov. Hvala lepa, thank you very much. Molte grazie ai nostri ospiti di questa sera, Liliana Zunta, Antonia Arslan, Paul Muldoon. Thank you very much for your readings. 4 days packed with literary readings, discussions, science, everything connected to literature are ahead of us. Do make the most of it. Vsem ostalim, seveda, ki ste domačini, pa želim predvsem, da bi te 4 dneve literature, Vilenice in vsega, kar je povezano z obema tema pojmoma, izkoristili do konca. Pa še naprej, vesel večer vam želimo and a pleasant evening to everybody. Thank you.